33 years old, I was diagnosed with diabetes. กุมสมทุมปทุมกันอีกขันdiabetes ที่เส้นทุมมอ I was in กันในตีค่ะมีการเช็ดสวกตาสุดที่ไล่จนชิคาโกก็มา I was in Chicago visiting a patient in a hospital. ดำโดยอินะดำเราเอ็ดก็เอ็นไล่อันนี้ And while I was talking to the patient, suddenly I fell. สุดที่ดำเราเนี่ยนะกันทุกันสวยไล่จวนนินกัดหลุดตะทุดไหมอะ I became unconscious and I was taken to another room. ที่จวนเอ็งมาเชลวินก็อมตักงาละที่จวนรูมชนะมินช่วยงาละ So the doctor told me that I had high sugar in my blood. ที่จวนดักตอร์มินหันเช็คนู่จวนนินกับดักตอร์จวนนินที่เฮียนันสวยแต่กับที่เส้นจวนที่เส้นทุ่มขาเราต่ำไม่อะ So I was diagnosed as diabetic type 2. จุดตาจวน diabetes type 2กับเรานี่เร่งไม่นี่ที่ข้ากันหัวสวก So ตานี่ diabetic type 2 means the cells become insensitive or resistant to insulin. diabetes 2ที่อมเสีย type 2ที่อมเสียจู่ขมีที่เส้นทุ่มกันในวางขานินดับที่เส้นทุ่มดำโดยขันอมเสียในถอดเรา That นี่ means the cells cannot use blood sugar efficiently for energy. อมเสียจู่ขมีการเซลล์ขานินที่ทุ่มเทกันตักสัจจที่เส้นจักนัตูรินมังเทถอดเรานี่ But he also told me it is not a sudden development. อันนี้จวนที่เห็นนะสวยเหตุที่ทกเลยขัตในทุดอินี่แล้ววะอันที่อันนี้ I have had this diabetes for a long time. I didn't know about it. จู่อาจารย์จู่จะมีที่เส้นทุ่มขาไรหุ่นไรแต่กับเราในตัวมาเสกเชลเราไม่จกขาเรานี่ But he อันที่อัน told นี้ me definitely you had some signs that you did not know that was a diabetic signs. มาเสนี่จวน diabetic อินในที่ sign จู่อีตักสายอมเร่งมาเสอีเชียดเราวางไม่อันนี้ยัง Some of the signs in the diabetic is excessive thirst and hunger. จู่ที่เส้นทุ่ม sign จู่เช่นขัดจู่ยังไงที่จวนนี้real เตะตามหัวมาตุยอินเทนหัลหัวมัน So นี่ before I fall, I had this diagnosis. I know I was thirsty. I was drinking more pop, more sugar drinks. อดีตเจ้านี่อาจารย์จู่คำที่กัดลูกมาขานินที่ทุ่มเตะกับอินนัสซากับอินจากนั่นเตะกันเนี่ยนี่ Eating a lot of food and become bigger and bigger. จ่อเตะกับไอ้นัสซาที่จวนกับตักซาพอกันเล่นผ้า And running to the bathroom very often. ที่จวนจุนบัดรูมาเตะจิงตักินกับกันละ And sometimes too tired. อาจารย์จวนกับถ่ายไม่กับเจ้ามันนี่ Sometimes I'm really irritated. อาจารย์จวนกับอย่างที่งั้นเตียงกับทีนาริมมั่วก็อมเล่เทแล้ววันนี้ก็ดอกเทนั่นแต่กันไหนแล้ววะ Some area becoming darker. ที่จวนกับวุ่นเช่นขัดเตะปอดจวนรอนดุมตา Sometimes I had tingling and numbness. อาจารย์เลยก็กุดเตะก็ตักสะเทนขัดเตะจวนอรอน But these signs and Anything symptoms I did อรอนฮิตนี่ที่จวนจุดอย่างจุกันในเรื่องก็ตักซาออกมาเสกเช็ดแล้ววันนี้ I was ignorant. อาจารย์จุดก็เช็ดแล้ววางนี่ I never knew this is the sign of diabetic. จุดอย่างไซน์จุดเราหมอเสขามีที่เส้นทุ่มัน diabetic sign นี่ที่ข้าก็เราเช็ดแล้ววันนี้ Ignorant because my family members have diabetic and heart disease. อาจารย์จุดก็ช่วงเตะจังอินheart disease เตะ diabetes เตะในช่วงขวากันเราเนี่ย Ignorance is a bliss, they say. ignorance จุดเช็ดเรานะฮี bliss ลิมนะฮะมีมัลสอมนะ But it is not bliss always. มาเสเช็ดเราเนี่ยจังจนมัลสอมนะนี่ชีนันตีมาเสจู่มัลสอมนะอันนี้เร่งเราอันนี้อันที่ Because นี่ in my case, I was ignorant enough to neglect my diabetic symptoms. อาจารย์จู่ขามีเกมาอาบิขัดจวนินก็เช็ดเรานั่นขานิน diabetic symptom ขาก็เราเช็ดเราอันนี้ก็อัดวางอิน signs and symptoms, I should have taken care of that. ข้าเตียงข้าเราเสียนี่ละจวนก็ตักษาข้ามาจังโตข้านี่ก็เราวงชัตูร์ข้าเรานี่อ่ะ I have been insensitive and ignorant about it. มาเสจุดเตียงจุดเอ็งมาเสียนักเราเนี่ยเราก็เราเสียนักลักช้ำวางข้านจุดเตียงจนก็อมผัดตานี่ Did you ever be ignorant and insensitive when you see some signs related to the medical issue in your life? นังมานี่อาพออินนี่เวงไงมันอินตักษาข้านข้าเตียงสร้างข้าเรามาเสเสียน่าอินเราเนี่ยเราอินเราไงสักเราว่ากันเราเสียตกเราเตะอมเส John F. Kennedy, the president, said the greater our knowledge increases, the more our ignorance unfolds. แต่เฮียนินจอห์นเอฟKennedy President John F. Kennedy จนที่เฮียนะสวยกันเสียน่าเรา More the increase, we have more knowledge, Okay. our ignorance goes away. กันฟินนักเราตั้มเป้าเล็กเสียเรานักข้าบ่าวนี่เตียนี่ So when you study the Sabbath school about the little
little horn and the sanctuary, the more you study, you get more knowledge. chu wang sabat school apo hian kite takte chanchin te khovel hun top chanchin te kan soi khatia kan soi tama kan shet tampo le khan ke mani khan shet na alo But I mani know that even before John F. Kennedy, the president, said that, Bible talked about it. President John F Kennedy soi ma dei po khan Bible in min lo sil to ni Hosea chapter 4, verse 6. Hosea bungli chang ruka chuan The Bible says, my people are destroyed for the lack of knowledge. kami te chu shet na tlak cham wangin ti bo ren oma hatiani And the second continually verse says, because you have rejected the knowledge. shet na in no la wangin atiani So Bible is saying that people are destroyed because lack of knowledge, ignorance. Bible chuan shet na tlak cham wangin an bo rali mi te chu an bo ral do na ni atiani The second part of it, the people have rejected the knowledge, arrogancy. te chuan shet na an nara wangin shet na an nara wangin an tiani then kha chuan shet na an nara chu chuan chiat pha ta ni When you don't have knowledge, you are ignorant. shet na in nei lo ni chuan nang ma kha shet na in nei lo wa shet na tlak cham chuan mi When i you mo la reject the knowledge, you are arrogant. chu mi shet na i no la ni chuan nang ma khan i chapaw ani I experience arrogancy every day. chu tiang mi chapaw le mi in ngai hlu te chu ni din ka hmu ani In a 30-mile speed, when I am going in 30 mile, te chuan ta ko nga khan mel som thum kal theina chuan mel som thum zelin ka kala somebody speed in behind me honk and honk and honk, and then they take over me and showing their middle finger. ka hnunga local te chuan horn khan an horn tok tok a chuan min kal pe la ti chuan in kut zung lai mi ran hmuwa That is rejecting the knowledge that is 30-mile speed and being arrogant. chumi chu thu dik thil dik hriat na dik mel som thuma kal theina po ngai sak lawa nol tu te ni Maybe when I had diabetic, I may be even ignorant and arrogant. I didn't even believe that I have something wrong because I was so young. chu tiang a zun thi sen thlum te ka nei po chu chung hriat na ke ma nan lo nei po ni la symptom te lo huma ila ke ma khan ka ngai sak lawa ka lo shedu lawa kha It khan ka is tor pha ta ni important for us when there is a sign to become sensitive, not to be arrogant. chu wang ha tianga sign kan mu hianin ka poimo em chu chumi chu ngai to a hriat thiam kha nol loin kan hriat thiamin kan ngai poimo tur ani Some time ago, I was sitting in a pastor's meeting, voi khat chu pastor meeting a pastor ho meeting na chon ka tel vea the pastor said that he told that his church, your church is dying because you are fighting all the time. pastor pakhat chuan in i ko shan hi tina atla cheme kan ya chan chu a chunga member te in how thin wangani in rem lo wangani hatia And they said, the member, this is God's church, is not going to die. ani chuan hei pathian ko shan ani a kan ke chedon lo an ti ani In 6 months, that church was closed and they sold the church. ma se tharuk nuwa chuan chu ko shan chuan ke cheta a ko shan chuan khara an zuar ani bek in po And you know, if you are lazy, you know the signs. ma se in kan chu tiang chuan in kan that chiat chuan in Early sign morning, te your kan bell sia is ringing to wake you up, you're still sleeping. zinga te chuan alam te ran ri ama sela kan lamudu a The people run to the work and they lie. There's a lot of traffic. te chuan mi te hna an thok an kalan tle an tlai khan in dot ten se traffic a tam li tuk wangani ti in And if you are not a Christian, Christian ni lo chuan you know the signs that you are not a Christian anymore. Christian ni lo zia kha nang ma khan sign kha in she thei don ani If people have heart problem, they know they have a heart problem. There are signs of heart problem. lung thalo nei tan chuan an mani a khan lung that lo dan a sign kha an mu an mani lem an in she chin ani But we can neglect these signs by being ignorant, arrogant, and being insensitive. ma se chu tiang sign te chu kan ngai sak lo wang lai kan ngai tha wang khanin khatiang khan kan om thei ni Right now, in this world, tuna hian he khovela hian there is an important sign is taking place. sign poimo tak mai Many, thleng me ka ni many people are insensitive, arrogant, and ignorant. mi tam tak chu tiang chu an ngai tha an ngai sak lawa an she thiam lawa ni Before I go there, let me
take you to Matthew chapter 24. จุมีกันกัลมาจนมาทายบุ้งสมนิปลีฮิอิเลาเอ็นโลกังอู If you open the chapter 24, it says, Jesus left the temple and was going away. This is Jerusalem, the temple of Jerusalem. When his disciple came, points out to him the building of the temple. Jesus was walking away from the temple. He is not looking at the building. And the disciple comes to him and says, "You see all this, do you not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." บุ้งสมนิปลีจางขัดจังจางทุมเทงจางนิเทงเงินเชียร์ไงตินอีส่วนปะเทียนเบียกอินตาอัดชัวกะอักลโดนะตินอจิรตีร์เตจูปะเทียนเบียกอินเตเอ็นตีร์ตูรินอันเนนะอันเหลากะลาอันนี้เอโรจวนอันเนนะแห่งซงฮีอินหมูโมติตักเมวินกะสิลอเจอูติจิมลาวาลุงอินเตียงเรงเฮตาอาอมลวังอติอะชางะ Jesus did not admire the beautiful architecture of the Jerusalem. And the disciples were surprised. He didn't say anything about the beautiful temple. อีส่วนจวนขลายอันเต็มปุลมอยตักเมียข้าอันนี้ข้าจวนอมอยนั่นเตอรูปุยนั่นเตข้าสวยลวินเตข้านะทิลดังข้าสวยได้ยันนี่ข้าจิรติร์เต็นมากันเตียนี่ Because the disciples were very proud of their temple in Jerusalem. And he is wondering why Jesus is not admiring, saying something great about this temple. อาจารย์สุขาเต็มปุลรูปุยตักเมียข้าอาจิรติร์เตข้านันช่วงโมยันเตียอันช่วงอันนี้มาเสียอีส่วนอันนี้ข้าจวนนี่นั่งไงสักเราข้ามากันเตียนี่ And the Bible verse 3 in 23 says, as he sat on the Mount Olives, จวนข้าจุดเตียมังโอลิฟต์ลางอาชุดลายจวน the disciples came to him privately. ติดจวนนี่โอลิฟต์ลางจวนอาชุดลายนี่จิรติร์เตจวนเนี่ยนะอันเราก็ละ And they called the attention to the building. ติดจวนนี่จมข้ามีเบียกอินจุงจางขันสวยเลตา And Jesus tells us, when will these, the disciples asking, tells us when these things will be, what will be the sign of your coming of the close of the age. ติดจวนนี่จิรติร์จวนเฮทุยันจอดตานี่จุงจูเองติกาเงอเราอมังอีเรากัลเลนั่นแหละข้อเวลตอบน่าชินเชียนั่นจูเองนี่อังติมินชิลโรอัน So เตียนี่ disciples privately coming and asking, what are the signs of the last days? จวนจิรติร์เตจูอารูกินามันมาเนี่ยนะขันเรากัลเองติงเงจุดยังทิลจุเองติงเงเราเทงดอนตีนอันจอดนี่ So they want to know what will be the sign of the last days. Disciples were eager to know because Jesus said this temple is not going to last long there. อีสัวขันนี่เฮเต็มพอลเฮียอัจเชเวกดอนนินที่สวยวางขันนี่จิรติร์เตขันจูมีอัจฉริหุ่นตูร์จูอันเสจากเองติกาเงหุ่นงจูเราเทงดอนตีนอันจอดนี่ชินเชีย One นั of กขัน the จอดนี่ greatest message of the Seventh-day Adventist, Jesus is coming soon. Seven-day Adventist na kan kausana kan tur sa poi mo tak mai chu Isu Krista lo kal le don ani ti hi ni a You studied this Sabbath school lesson very attentively and deeply discussing today. I noticed that. vena khanin Sabbath school ril ru le ti tak zatin ngun thluk takin kan zirani ti ka ka muwa I saw you going through so detail about everything. thil te ka chip chiar takin thil te ka kan soyani But the question is, so what? zo na chu kha eng atan nge So what the history says to us? enge chu as omzia enge soi It only Enga tells tan nge. us Jesus' blood cleanses us. poi mo bero chu Isu Krista thi senin min ti thiang limani ti hi ni Jesus' blood cleanses our sin. This world will be cleaned and sanctified. Isu Krista ka thi sen hian ke mani le khovel hi min ti thiang limani ti kha alai mu chu ni Jesus is coming soon is the message. Isu Krista chu local tip to ni ti chan chin chu kan ba ke mani thu cha ani In 1976, I was baptized into the Seventh-day Adventist Church. sangha joko somsari paruka chon he Seventh Adventist member ni turin baptisma ka changa 44 years are gone. kum somli pali aloral ta I remember my pastor told Jesus is coming soon, and he inspired me to become a Seventh-day Adventist Christian. so ti lai kum somli pali kal ta chonin pastor ni Isu Krista local tip to local to don in ti in chu chonin he thu cha hian min shroi ni There are times I wonder why Jesus
Jesus is not coming. อาจารย์จวนเองวังอิสุคริสต์ไตเราละกันเราโอ้ตีนไงตัวจางเตกันเนนี่ There are times I almost lost my faith and discouraged อาจารย์จวนกับรินนัตเตปอกับเราตลันเนียมาเบยต้นนัตเตจางเตปอกันเนนี่ because I was ignorant in certain areas. อาจารย์จุกเอมาอักเชียนนักลักชมวังนี่ Bible is very clear when it says when is the last day is coming. ไบเบิลจวนเจ้าตะกินคุณหุ่นหงเราเทนดานตัวจุดชินเชียนะชัด Verse ตะกินมิน 4 ชิล and นี่ 5 says like this. จางลีและจางอาจวนที่เห็นสวยนี่ Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many. ทินอิสวนจางอันเนนะตู้มันอันติเดรเรานั่นเจ้าฟิล์มคุรอูมิตัมตะกินคริสต์ตาจุกันนี่ตีนไกมามิงชาลินอันเรากำลังมิตัมตักอันติเดร But โดน if เสี you ย read continually to verse 23, at that time anyone say to you, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. เชียร์กันเชียร์ชุนจอมเซลังจางสมนิปัทุนาจวนสมนิปัทุมาจวนที่เฮียนสวยสุดที่หุนาจวนตูปอินเนนะเอ็นเตคริสต์ตาจุเฮตเฮียโอเมโมเฮ Verse ตเฮียโม 24 says, false Messiah and false prophet will appear, perform great signs and wonders. จางลีสมนิปลีจวนจอลในเดเตทุชิลตุเดร์เตอันเอาเทงชินเชียนนักตักตักเตรันติโดน Verse เตียนี่ 26 says, there people will come and tell you he is in the wilderness, he is there and here, people are going to deceive you. จางสมนิปรุกันจวนเฮตาเห็นจุดมีเต็นเรากำลังไงเตทะเลระเตจุดตาเฮตาเตอมตีนันเราสวยโดนนี่ It is very clearly one of the signs in the last day, there will be false prophets, false teaching, and false miracles. หุ่นนุ่นนุ่งติชินเชียนะอับประคัดเสียงตักไม่จูทุชิลตุเดร์เตจอลในเดร์เตเราชวกโดนนี่เตียนี่ You may remember Jim Jones claimed that he is from the heaven, he is son of God, but finally he killed his people and he killed himself. จิมจงกันเสียงอันนี้จวนขมิปกขานาช่วยอิสวกันนี่ที่อินนุ่งจุยตั้มตักเนี่ยต่อปะจวนนุ่งจุยที่เนี่ยนั่นทัดตันนี่ You ที่นี่ remember what happened in Texas with David Koresh? He called himself that he is the Jesus Christ. เดวิดคอเรสปอร์เท็กซัสจวนอิสวกันนี่ที่อินสวยนี่ There is one guy in Filipino, his name is Apollo Quilboy. He has 6 million followers. ฟิลิปปินส์อพอลโลคุยบ่อยันที่จุดจวนนี่นุ่งจุยตุนมิลลิอนรุกอันนี้นี่ Appointed of God, he called himself. ปะเทียนรวดกันนี่ที่อินมาเลยมาค่ะปะเทีย These นอัน are นี้นะ some of the signs that Jesus is coming soon. ให้เตียงเตอิสวคริสต์เรากัลในโตเซียที่หลังตู้ใส่นั่นนี่ But if you continue to read verse 6 and 7, จะเตียงอินนั้นเชียร์จุนสมเซลนี่จวน that he says you will hear the war and rumors of war. จางรุกและจางเสรียจวนอินดาวทุทั้งเตอินเสียงอ่ะเตีย It talks about there will be famine and earthquakes. ที่จวนทรัมเตตลางอ่ะลีร์เตนัสตะกินหิงโดน These นี่ are เตีย the นี่ signs of the last day of Jesus is coming soon. เฮงเทอิสวคริสต์เรากัลในโตเซียเอ็นตีร์ตู้เตนี่อ่ะ But 24 verse has the real meaning. จางลีเฮียนิน All these are the beginning of birth pains. เฮงเตฮีนาวเวจันติร์นั่นนี่เตียจางเรียตะขานจุงจุงนาวเวจันติร์นั่นนี่เตียนี่ This is the verse that I never understood exactly. เฮจางฮีหุ่นไรตักจุงก็เสียเทียมเราเอาเนี่ย Just because we see the war, just because we see the famine and earthquake, Jesus is not going to come. Because it says it is the beginning of birth pains. ลีร์หิงเตอินดาวเตจามเตอัตลักนะคะขมีรันตลักวางไม่คันอิสวคริสต์เราขัดยังเขาที่เราเห็นวางคันอิสวเรากัลตัวรันนี่ละวะเหตุที่อันนี้นาวเวจันติร์นั่นเจ้าอะไรนี่อันนี้ I ขันเตขัน remember when my daughter was admitted in the hospital to give birth to Sanjay. ก็ฟันุปอสันเจอนาวไปไล่ชินดอนขานินดำดอยนักกันปันปุย And that she was beginning of her birth pain. ติดชวนินนาวอรันเวจันตานี่นัตัวรินออกมา Everything was simple and normal. ติดชวนที่ขันทิลเองคิมข้าอักลดันตูร์ล่วงตะกินนักละ We are saying 10 minutes the baby is going to come. อันนี้ชวนมินิสอมนัวชวนนาวชวนชัดตะกินรันเปียงไม่ยังเตียนี่ 1 hour went, 2 hour went, 3 hour went, 4 hour went, 5 hour went. Baby is not coming. มาเซหุนอรันดาร์การนี่ดาร์การทุมดาร์การงาที่อรันรลานาวเตลเปียงไทยตะจวงเรา But วันนี้ slowly Angie is experiencing more and more pain. มาเซเอ็นจีชวนสุดที่ไล่ชวนนาคาอัตอรันตัวเบลเตลทุงอันนี้ The Bible is very clear when you see the earthquakes in Puerto Rico
in Southern California, around the world, when you see the millions of people are not eating and they have famine, they are struggling, that is the beginning, not the end. lirte Puerto Rico te hinga California te mun sang sang hinga tin mun sang sang tram te tlani heng hi nau ve chen tir na chu alo It ni says in 20th century, there were 213 million people were dead by the war. 20th century a kum zabi som ni na chuanin mi tam tak millions ani som tum pakhat kha in do wangin an thiani During our time, we have experienced war in Iran, Iraq, and Syria, and we have experienced terrorism all over the world. keimani hun nge ya point Iran ate Iraq ate Syria te dauna tam tak anin dauna sa ti chuanin terrorist te an chena sani I was in India about 3 weeks ago. karthum kalta khan India ka oma I remember visiting to this place where I ate and I got sick. ti chuan sulaya ka zinna ka India ka omlai chuanin e cho dora ka kala chu tak ka They eta tang chon ka collect tam lo all tani this remaining food and they throw it outside. chu tianga an cho bang zong zong te khan la khoma pon an pe ani There were dogs and cats were eating and little children were taking that food and eating. chu tiang an thil pe te chu zo te ui te nan eya no pang chen khat te pon an lan e ani But beginning, all these are sign Jesus is coming soon. chu tiang te chu Isu Krista local le na nai to je en tir na ani Luke chapter 21 verse 11 is giving very important warning that I want to bring your attention to the sign of Jesus coming soon. luka ni kha chang som pakhata hian thil poi mo tak kan mu hi Isu Krista local nei to zia Luke en tir tu chapter pakhatani 21 verse 11 says there will be earthquakes, famine and pestilences in various places. ta hian lir na sa takin a nginga nga mun sang sanga tram te atla nga hri aleng bokanga vana tang thilo omte le chin chian na sa tak te lo omang This word pestilences is translated in a different language like epidemics. helai hian hri leng ti hi hri thalo tak khovel pum a leng don an tiani And it talks about earthquakes. You all know that in tsunami, 225,000 people died in Indonesia, Sri Lanka, India, and Maldives, and Thailand. lir nging te na sa takin tsunami te omami tam tak an thiani kha kan hriat When thewangin it comes to the pestilence epidemic, we need to know the sign. helai hri te aleng anga ti bok hianin he en tirna thil thleng hi sign hi You kan and I chaturani cannot be ignorant like I was ignorant when I was having a diabetic. keima kha ti sen thum ka nei ti kha ka hriat lo na ka hriat lo awangin The greatest global Khatiang ka epidemic tuar ni a. was AIDS. khatiang tur kha kan ni lo ni tuna chun hetiang chen chen na te kan sianga tiang hri a thleng na saber chu h hi ani a Then the influenza came, Spanish influenza killed about 50 million people. Spanish influenza anti chu chuanin mi tam tak an thi pha ni Asian influenza killed 2 million people. Asian influenza po chuanin million ni an thata Hong Kong influenza killed 1 million people. Hong Kong influenza po chuan 1 million an thata ni Ebola killed 12,000 people. Ebola po khanin mi sing khat le sang ni an thi Right pha ni now, we are experiencing very important sign. tuna po hian hemi sign en tirna The hriat tirna coronavirus. poimo tak mai kan tuar me ka The coronavirus. coronavirus And ani you all hear about that. We cannot neglect the sign that the Bible has predicted this epidemic is coming. chuan bible hianin chutiang thil thlengte alo sil long na thei kan ngai tha thei ani lo It was originally stated it came from China, from a market where they were selling animals. chu china tanga enim ran nung te an zo na tanga hen na sikha lo Right piang now chok in ani the a United States, there are 4 cases as of this morning who have never went to China, who have never connected with anyone. This is a mysterious. How did they get this coronavirus? herama ngai point tu na hian US po hian mi pali in he coronavirus hian ve chu khwal jin pon ni lo ram tanga kal pon ni lo an om huna tangan ve to pani Bible predicted this is going to happen. bible chon heng thil te hi thleng turin Right lo sil now, lok vet to ni 85,000 people are infected.
tuna hianin si mi singria le sanga te chuanin he na hian vei me kani But they believe there are more people because of the political reason. They are not telling the truth. ma se an chu dan chuan chu aya tam dai chuan ni don ani an mi tong zong hin an puang lo zo kan Why yang an in tiani the United States I watch when the president is telling about coronavirus. US po kan president coronavirus chung changa soi kha kalo en via He TV a said we have 15 cases, it will go away soon, we will be fine. ani chuan 15 mi som panga mi som nga an oma aral mai don ani atiani But people with him who are standing there, they said we have 50 cases. President chuan he said President chuan mi som panga ka vein oma ni an ti a ral mai anga tiama se abula ding bul nai mi te chuan mi som nga oma ni an tiani Today we have 64 cases as of this morning. at venjing a chuan in venjing thleng kha chuan mi som ruk pali nan vei to ni There are 4 new cases in Washington, Oregon and Oregon and California that they don't know how they caught this. chu tiang mi pali Oregon area vela mi te chuan eng tin nge khan na an vei ti kha an se thei lo ani Last night, the president called, this is a new hoax. This is false, he called it. President ni zana chuan kan president hei hi chan chin dik lo ani thu dik lo ani ti in a soi ani You cannot deny the fact. The Bible predicted the epidemic is happening and politically people don't want to talk about it. ma se thu dik khi chu tu ma hian kan nol thei lo ani But Bible ro people sil like lok na you ni a and me spiritually, we know God has told us this is a sign that you and I need to prepare. ma se nang le kai ring tu te chuan heng hi Bible ina lo sil lok na ni hei kai ma ni ta na in siam na hun ani ti kha kan se So tur it's ani very, very important to understand we cannot be ignorant. chu vai hetiang hi kan sianga kai ma ni po hian mol mang takin kan om tur ani lo We kan cannot ngai be tha don arrogant like politicians. politician how angin hetiang thili kan ngai tha tur We ani lo cannot be insensitive because God told us this is happening. chuan pathian lo sil lok na angin lo thleng ani ti hi kan siat fia kan pomang poi mo em ani In South Korea, South Korea chuanin one of the church is the key for spreading the disease. chulaya khalaya ko san pakhat chu khatiang na the dar tu an lo nia 50,000 people are identified right now. In this, 55000 yeah. mi singa le sanga vel chu an vei ani na si So khan we vei need to ni be careful. As the Bible says, we need to protect ourselves, we need to prepare ourselves. chu van ke ma ni po kan him theina turin tan kan langa kan in siam that hun ani tun hi When I say we have to prepare ourselves, I'm talking about spiritually. We need to prepare ourselves. engtia kan buat seang ka ti na chu tharau lama kan in It buat se gives tul an na ni ka soi opportunity to jok talk chu ni to our friends and family. Yes, it is true there is coronavirus, but it is predicted in the Bible in the last day it's going to happen. It is a time to witness and share the word of God. tin nge kan buat seang kan ti chu hetia na chung chang te kan soi hiu na hianin hei hun hun ani to ni heng te Bible sil lok na ni a kan in siam ngai ni kan buat sei ngai ni ti in At the same time, Kan soi we tu rani. also have to protect. When we hear in the United States, 4 people got without having any connection, without any travel, they got mean we need to be careful. chu ti rual chuan ti sa zong ponin hetiang na mi pali ina khoya ma an mani om hunan ve angin kan ve ve the wangin We kan as a phim khur thau church- turani We as a church, we could get it. chuan ka shan a po hian mi pakhat ai mun sang sang local khom kan ni wangin kan ve ve thei thawani So the CDC, the Disease Control Department has given us some warning. CDC chuanin ti hianin warning te han soyani One of the things they say to protect is wash our hands. tiang hian an soya athil pakatan soi chu in veng himna tur chuan kut fai taka sil thin turani an tiani Bible is very clear that our body is like a holy temple. We have to keep it clean. Bible nen ponan mil le chu chu kan taksai pathian temple ani ak thiang hlim takin kan vong turani min tia Wash your hands frequently, regularly, thoroughly. Your hand with alcohol, rubbing them with and soap and water. in kut kha fai takin kan sil ngun takin kan sil fo turani a sabon nen te chu alcohol Spiritually, we have nen to te po kan prepare. sil turani Personally, we have to protect ourselves.
ti sa le tharawa kan in buat senga kan in veng him turani Forgive me for the next statement that I am going to say. til pakhat tuna ka soi tura I have wang hian in seen ngai dam kadil myself du phot chawa in the male bathroom. ai ta hian mel bathroom a kan kala ke po People go there, they don't wash hands, they just walk away. so ka lu chon mi tam tak chu kut sil lawin an chuak le mai ni bathroom a kan lu ta an chuak le kut sil lawin We don't have that practice. Some of us don't have the practice. chu tiang chu kut sil te chu kan practice thin tur ni To protect us from coronavirus, we have to wash our hands regularly. We need to be careful. he coronavirus tang ka kan ven film khurna poimo tak chu kut fai ta ka sil khani And the second thing they say is we need to be careful if you are sneezing or coughing. You have to have at least 3 feet distance. apan hi na chon engen soile ti chon in bul na ya khu te ha cheu te nom chon in fit thum vel tala la om turani han tiani kan khuwa kan hu ni chon fit thum ma la mi dang te nen So if la you ta are kan om coughing poimo ni and you have a fever or something, or just sneezing, you need to be careful you're not coughing onto other people's face. so when kan khuwa kan ha cheu te ani chon in mi dang te wa ti kai lo turin film khur takin kan om turani So for you to protect, you need to be away from at least 3 feet when they do that. so when nang ma point in veng film khur na chon khatianga khu te om chon mi fit thum vel la om angai ni chu tlem bera He says more than the mask you putting, washing hand and being away from 3 feet is more important than having a mask on your face. CDC chuan in mask khatia mai tuam a in kut fil taka sil le khatiang khu hau a hla ta om kha atang kai zo kan hian te ni You and I cannot be arrogant and ignorant, insensitive to protect us. so wang hatiang ma ke ma ni le ma ni invent film khur tur hian in thil ngai tha kan ngai tha theilo ni ol ngai sam takin kan om tur ani lo If you develop fever or cough, having difficulty in breathing, you must see the doctor immediately. in khwa te se ka in khua thok te har sani chuan in rang takin doctor kan pan wat tur ani an te ni Bible is very clear. bible chuan chiang takin min sila In the last days, the epidemics are going to happen. hun nga chuan in shi te leng ang ti in na soya We need to spiritually be ready. tharau lama po kan in ready kan in We pei must atula use that opportunity to witness others. he hun poimo tak hen midang te tan rong bol nan kan mang turani And we need to protect ourselves Kay mani- following the health principles. ke mani po help risel na kan kong kan zo ve ngai ni kan in von film khurangai ve bokani It is very, very important for us to understand we are living in the last days. chuan he nun hunga kan cheng to ni ti hi kan za ta kan hriat fia hi poimo em mani In Matthew chapter 24, verse 37 says, mathai bung som ni pali chang saria chon ti hian a soya the last days are going to be like Noah's days. hunga chuan in nawa hun ang khan ni dona hatiani And if you refer to Noah's days in Genesis chapter 6, verse 5, helai nawa hun kan en chuan genesis sa khanin God saw the man's wickedness. ta pathian chuan in mi hring te sual zia kha a His hmuwa thoughts were evil, Bible says. an ngai to na chu a sual ngai to na sual tak an nei ni atiani I see as the politicians are playing to downplay this epidemic. They are evil, they are not caring. kan politician te chun hetiang na hi ani lo zong in an nep zong in an soi ani an ril ru an sual ani In the last day, there will be wickedness and evil. hun nga chuan mi sual na te lo punga nga tia And we see people are lacking love and care for one another. chuan mangai na te alo dai don ani atiani People don't know how to talk to each other and respect each other. mi tam tak chuan anin ngai to lo in biak pon belawa ain za ton to lo ani We living in this country must know what is violence mean because of the gun violence. helai hen he silai chung chang te po kan siang helai chuan According to the statistic, it says 500,000 crimes are done using guns. noi nga chuang hi kumtin silai wanga buaina omani And we know people are evil because of the violence that is taking place in marriages. helai hian in nupa in kara po sualna tam takoma
we see the increase in the divorce among the Christian families. Christian chung kwa po hian in then na tam takin apung The ani love is not anymore there. mangai na a to lawani The signs you experience, are you ignorant or insensitive, arrogant to avoid it? helai tuna kan sign kan siat te hi kan ngai sak lawa kan ngai tha thin ani So Jesus said in Isot John so- chapter 14, 1 to 3, John bung som pali chang khat chang thuma chun ti hian iso na soya some of you may see and get troubled by this. mi then He says, believe in God, believe also in me. There are many mentioned in Father's house. I have gone to prepare. I am coming soon. in thin lung mang su se pathian ring ro ke po min ring ro ka pa in om na tam tak oma om lo chuan ka hril to tur zeuni in tan hun siamin ka kal don hi tiani Jesus has promised he is going to come soon and he is preparing a place. iso chuan alo kal le trep to a thu tiam min He has given tiama enough signs, and presently we are experiencing a sign. It is time for us to prepare ourselves and protect ourselves. hun nun hung ani to sia ison thil thleng tur te a soi kha tam tak he ron thleng vek to kai mani ka in bot sei tur ani In chapter 24, Matthew verse 44 said, Jesus will come at an hour when do not expect him. He's going to come a time that nobody is expecting him. iso chuan in rin lo line ka lo kal don ani atiani in rin lo huna ka lo kal don atiani Chronos virus came, nobody expected. kai coronavirus alo thlen hian tu man kan bei sei lawa Americans are surprised by the 4 people suddenly got without have any connection with China or travel. They were surprised by that. mi pali ina anom huna coronavirus an lo vei ringot mai thei po kha makan ti me mani I don't want you and me to be surprised when Jesus appears in one of these days. chuan iso krista po lo kal huna makti taka kan om lo theu ka duani Time has come for us to talk about Jesus and his coming soon. iso krista lo kal trep to ani ti soi na hun puan na huna kan om to ani tun hi Let us not be ignorant. chuan tu ma hi mol mi a dawin om lovang u Let us not be arrogant about the signs that we see. helai sign thil thleng kan nei zong zong te ngai sak loin i om lovang Let u us not be insensitive. chuan ke ne po thi shel tu mol mang takini om lovang u Jesus is coming soon. iso krista alo kal trep to ani You are seeing the signs. thil thleng te hun hunonga thil thleng tur te kan hmuwa God bless you. hetiang awang hianin iso krista lo kal trep to ani ti in ring thewang u pathianin kan zatan men som sak theu ro se